ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ that is very advanced. That is very advanced. I am talking about only below 10th standard level. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೈಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ how many of you buy grocery milk or something to your house how many of you will buy ಎಷ್ಟು ಜನ ತರ್ತೀರಾ ಮನೆಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನೇ ಏನು ತರ್ತೀಯ ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ರೇಟು 23 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂಗಡಿಗೆ 20 ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ 23 ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ಹಾಲು 10 ಲೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ ರೈಟ್ ಹಾಂ 23 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ one by one it's not a group discussion I'll give you a chance you can raise the hand I'll tell you you can explain it I'll give you a chance 27 ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ you know the mathematics it should be 50 with 50 if you subtract 23 it has to come 27 if you don't know the mathematics you would have to correct ಅಲ್ಲ then next where ಅದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದು LKG UKG ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ so mall is next level we cannot go mall every day I am talking about day activities hello try to understand my ಅಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂದೆ ಕಳ್ಸೋನು ಮುಂದೆ ಕಳ್ಸೋನು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಸರ್ ಕಾಲು ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅವನು ಕನ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ Hello, I'll let me finish it next week, okay? Mall, we are not going every day. Correct? Now, day-to-day activities. Try to understand my questions. No. And mobile ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಅದೇನು ಇಬ್ಬರು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 200 ಅಲ್ಲ 300 ಜನ ಕೂತಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ So my question is very specific. We do activities every day, whatever we are doing. That I want answer from you guys. What you do every day? ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಗಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಲೋ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀಯ ಡೈಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾಲು ತರೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಏನೋ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ತಗೊಂತೀರ ಫೈನ್
ಈ ತರ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ, ಸ್ಕೇಲ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫೋರ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಮೂರು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಇಸ್ ಸಮಾಜ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗಣಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Okay? If anybody can explain me how you can compare each one of these subjects with Ganita, that's maths. ಯಾರು ಪದೇ ಪದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? If you have really that kind of knowledge, you explain me. How you can see or make a difference between each one of language with the mathematics. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. This is challenge what I have given you. If somebody asks you the private school or national international school student who is your age, you can tell him, don't talk to me much or more than like, and don't feel proud of yourself. Your school or international school is great. I am studying in government school. I am great because I am giving you a maths, you solve it. Being a international school, I am a government school, I will solve it. Let me have betting. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That not make you your life. Let me tell you clearly. Correct? This will make your future or life. Tell me, each one of you, how different maths from each subject. What you learned in these many years, from the first to 6th, 7th, or 8th, or 9th, or 10th, whatever you know. Great. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. And I am asking you my question you did not understand. If somebody talks about Kannada, I talk about maths. I will make them to understand, yes, this is tough, this is easy. This is totally different from this. And this all three also different from this, but this is the better. I will prove it. That's why I came here. That's why I came here. I want to do that. I will prove it. ಹೇಳ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೇಳು, ತಪ್ಪಾದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಲೆಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಹೇಳಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ರಾಕೇಶ್, ಈಶ್ವರ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವನ್ನೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ, ನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ. ನೀನು ಗೇಮ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿನಗೇನು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರೇ ತಾನೆ? ನೀನು ಅವನು ಇಬ್ರು ಸೇಮೆ, ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನಂತ? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ? Yes. What's the name also different. Both are name is different. That is not my question. Next, anybody? Now speed I ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you will get confused and you won't understand. That's why I make you to understand. You guys can answer me. Wherever you done the mistake, I'll correct it. Then you will be having a memory and you can listen. Yes, that class we were discussing. This is what sir was asking and he was telling something that was wrong and he said make it correct. ನಾನು ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Next. Anybody? So you have completed your 8 years, 9 years education. None of you guys don't know
What is the difference between all 6 subjects from each one? Huh? ಲೆಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಅದು ಇದು ಗಣಿತ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತದನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಐ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 2 ಬೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸೋಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ 2 ಸೇಮೇ. 2 ಬೈಕ್, ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? I'll give one simple example. Hey, ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ಟೂ ವೀಲರ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್? ಹೇಳಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೇಳ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನ ಹತ್ರ 2 ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈ ಯಾರು ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಂಜಿನ್ ನೀನು ಹೇಳಿದ? ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾ, ಹಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಹಾ, ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು, ಅದು ಡೀಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಡಬೇಕು, ಅದು ಡೀಸೆಲ್. ಇನ್ನ ನಿಮಗೆ ತರಲೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತರಲೆ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತರಲೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಹುಲಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಹುಲಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಹಸಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? Book. Okay. Great. Listen. So we are not doing it to. ನಾ 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಇದೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿತನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರ? ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ನೌ. Kannada is not Kannada everywhere. I mean to say, now you are in Karnataka. If you go to Tamil Nadu, it's Tamil. If you go to Andhra, it's Telugu. Okay. If you go to Kerala, Delhi. No, we will see only nearest state. Nepal. Gujarat. Mumbai. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿನ್ನ. ಎನಿಬಡಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ತರ ಮಾತಾಡೋದು. I'm explaining something, you should be serious to understand. Why I am talking about the nearest state, ಯಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಜರ್ಮನ್ ಅಂತ, ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಕೆ. ಸೇ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್.
ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ 10 ಓಕೆ ವೈ ಆಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ Tamil Telugu and Malayalam okay I just make you to understand why the Kannada and Ganita is totally different remaining everybody should be tell me 1 2 3 4 subjects okay I am giving example of okay Kannada is a state language okay wherever you go you have to speak your state language Tamil Nadu Tamil Telugu Andhra Malayalam in Kerala okay ಇವತ್ತು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಓಕೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೊರಗಡೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಳ್ಳೋ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಗೊಂಬಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಂಕಲ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ 5 rupees ಅಲ್ಲ 50 ಅಲ್ಲ 10 rupees ಓಕೆ 5 rupees ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯು ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓಕೆ again one or the other reason you may be having a relatives or some other reason you will go to Tamil Nadu ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಗೋಬಾದ್ರ ಅಂಕಲ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಚೋಳ್ರ correct they cannot understand it is not their local language that means your state is different your language is different but your maths is not different if you go there pay him 10 buy something 5 rupees will give you 5 rupees back this is happened in Karnataka this happened in Tamil Nadu if you go Andhra em nana em kavala uncle 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹೇಳಿ అంటే he will give 5 rupees will give back ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರ ಏನು చెప్తాం ನಾವು నాకు అర్థం కాలేదు right if you go to Malayalam it happens same but wherever you go you will give 10 rupees and buying 5 rupees whatever that you need nothing has been changed in 4 states you went Karnataka Tamil Nadu Andhra okay your language is changing but your maths is not changing ಒಂದೇ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು okay then you should understand the guys what you have done 8 or 9 years till now why maths is tough why you guys are not in the position of 90% or 98% who is attending the competitive why you people are in below 35 you should have a shame yourself to understand I am only bluffing in the class and I am bluffing in the somewhere I am speaking only useless which is not useful what I have done 9 years if you are 9 next year is my public exam but then I should get more okay okay you think sit and today you go to home and think yourself what you have done your foolishness and why you have not gained more marks here because everywhere you go your calculation is same but your language is changing hey English alla ಹೇಳ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಸರಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ okay you cannot learn all this language immediately correct you may be have relatives in the 3 state you may go there but you cannot change your language but you are not able to struggle anything you are using them common sense and business hello listen then you tell me who will explain me what I have explained subject between Kannada and Ganita what is the difference between English and maths now you tell me then I can hello third bench ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟೀ ತಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದವರು ಇದೇನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Stefan did you understood what is the difference between Kannada and maths hello listen understood just explain me what is the difference between English and maths that is the punishment for you whoever speaks you get up and explain let me understand
Okay? Explain me. That means you didn't understand. Shut up. Okay? At least listen. I am going to take you through all other 4 subjects. Understand? Don't do time pass. If you do time pass, you will be spoil your life. Nobody is going to lose. You are the loser. Anybody can explain? Second one. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದಾ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎక్కడ Yes. Anybody can explain? No. See, after giving an example, you guys are not able to speak. Yes. That alphabet and this number. That I explained, you know. The bike difference between petrol and diesel. This is alphabet should not be there because that is a maths. This is different. This is like human being. This is like a tiger. As I explained you with worst of the worst example. No more discussion. Okay. Let me take you through and I will just wind up. Fine. This is a international language where you cannot use in ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗರು ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. If you are not serious, you can you don't have any force. Who are interested, they are planning to do something in their life. They want to come up with something and they are having a good vision in their future. Let them do. Allow them to do. Rather than spoiling your career, why you are planning someone others. Okay? So I was explaining about the difference between English and maths. English is an international language. Right? Get out? Direction ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ somebody start hello Jasma he knows how to take care of his belongings. You don't explain. Okay? You see, you should have your concentration this side, not with him. So I came to know clearly you guys are not serious. Later I just went up. Why wasting your time? People are not ready to learn something. So I can go directly with the maths. If you don't know the basics, you don't know the difference between, then what you are going to learn? If you learn in such a way that you will construct the building without pillar, there is no guarantee or longer duration for that building. Anybody knows that? You can understand without pillar if you construct the building, there is no guarantee. Then you guys are doing the same thing. You are not allowing me to explain the basics like a foundation. You want me to go with the maths or calculation? I can do it. Okay, I'll show you one more proof. I think you guys are not aware of this. Anybody knows this? This is for a 7th standard, I think, right? 7th or 8th standard students who is going to attending next examination and institute is January 22nd. All 35 candidates are there, the students, and they are very much interested to get 1,000 rupees. The scholarship every month if they get pass in this. If you really having that kind of women or common sense, you just think every month government is paying you to get 1,000 rupees, then it will be helpful for to your family and you are reducing your father and mother burden financially. Do you know how much difficult to earn the money? Anybody knows? Yes. That's why I have taken this book to make them to understand and everybody can get their scholarship next month 22nd. Today morning I only just given them half an hour instruction. But those guys not like you guys. They are very much interested and they are concentrating and they are asking questions. Okay? So I am covering 3-4 schools every day, Saturday. That's why I am explaining. Right? Let me finish this one by one. Now I hope you understood what I am trying to say. English is an international language. This is a evergreen language like everywhere you can use.
Maths is international, sir. Why you are not learning in domestic? You are not from international. You are in domestic only. Then why you are learning maths? Let it give them international people. It's a evergreen subject. Thus, it's not international. Okay. State language, but doesn't change in the mathematics. International language you can use wherever it's required. Hello, second bench. Understand that? Okay. This you can use state wise, it will changes, but maths cannot change. This will you can use wherever it's required, but this you can use everywhere, right? Hindi also remain the same. All the state Hindi they are not using. Whenever it's required, they will use. Science is totally different from the languages because every day it will changes and you have to learn what will the possibilities in the future. For example, whenever we got the 4 it was 2G, right? Now 3G is when 4G is in the process is already 5G, right? So that means these all subjects are totally different from maths. Okay. Now I am coming to the practical question. Let me understand how many of you can understand and answer to my question practically. Hello. How many of you can answer? See, if you can answer to this question practically, then I can feel that definitely you will go in the next level. Or else it's difficult you to go in next level. So coming to the examination, which is the easy to understand and learn the subject out of 6? Anybody can answer me? Kannada, English, Hindi, Science and Maths. Sorry, Social and Maths. Total in this subject, which is the various easy where you can get out of 100 marks. And Maths. Why? Why Maths? Tell me. Listen. Here also can concentrate. What makes the difference? Hello. You are telling something. Tell me. Second up. You only. Get up. You are saying something to him. Rather than that, you answer to him. At least let them understand something. Tell me. What is the difference? I am talking about the related to examination. What makes difference to understand in the examination, maths and these 5 subjects? Anybody have an answer? That also no. You go and sit at home and think what you have done in your 8 and 9 years. Okay, I'll explain what is the difference. See here, the total different method to learn here. If you are going with Kannada or any local language, state language, you have to read entire books, understand, you have to remember, and you have to have a clear concentration stating that if this question comes and this will be the answer 100%. And you guys are nowadays biotic, right? That you have to do here. But here there is no by heart. The reason is very simple. You will be using your only operators, that is addition, subtraction, multiplication and division. What is the result? You no need to study, you no need to think 100 things. If you know the like what are the operators, then you can do it. Question is here. Your answer you can write here. Hey. I'm not asking this. This can be done by LKG or UKG student. I'm not asking. So listen first. I'm just telling you, if you know the operators, your mind will say here you have to add, here subtract, multiply, and divide. But you cannot do here like that. Yes, you will talk. Understood? You have to understand and read entire book and you have to remember. You have to do by heart.
The same thing you have to do here, everything. Coming to English, if they may ask, the sentence is in the noun or adjective or preposition, just convert it to different. Then again you will get confused. If you go to Hindi, coming from the background of different state or different state language, you may get difficulty to understand Hindi and write. Right? Coming to science, it's a really advanced. Every time it changes, and you have to understand each and everything, the lesson and the topic. To remember and to write the examination. Clear, but not in the maths. If you come into here, you have to remember the year, who was leading that entire area, the location, and are leading by somebody else, and what was the duration from when to when he was leading, who was that, and after that who came. Correct alva? ಯಾರು ಆಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಆಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಇಸ್ವಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ your answer is gone. But maths is not. Maths is never changes. Maths is always same questions, but question maybe comes in different way. I'll tell you, one question can be written in 3-4 ways, but the question will remain the same. And the questioner who makes the question paper, he is not like in your age or my age. He will be very experienced guy who is a professor, or he may be having a 30-40 years experience in the education industry. He knows that all you guys you might have seen in the labs together, and he knows the mentality. These people cannot read this page. Let me give question from this page itself. He will find out here and there and give the question, and in the last moment you guys will be blasting. ನಾನು ಓದಿರೋದು ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಗ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That is not the way of blaming. Who started to read entire book? Correct? Hello? Not you. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಂತ ಬಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರ? ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಣಿತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. That is why it is called as a public examination, competitive examination. You got the point? So if you want to get the capability, if you want to reach in that stage, then you have to learn thoroughly from basics. Okay? Clear? All of you clear now? Right. Fine. I will just tell you one more thing. What ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. Okay, so as I told you, I just wind up this. Before winding up, I was explaining why I am just trying to explain in the Kannada and what is my YouTube channel. You can note on this. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತದೆ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ just Google it. ಅನುಭವ ಸಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. Google ಮಾಡಿದ್ರೆ I have done 2-3 videos recently. Google ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದು. ಜೋಗಪಾಳ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು ಹಂಗೆ. ಜೋಗಪಾಳ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಯಾರೋ ಮಲಗಬೇಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 3-4 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 100 questions each in the next class. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು.